described. పై చెప్పబడిన ఈ ప్రబోధన యొక్క లక్షణాలు వీటికి ఉన్నాయి. And additionally he has some qualifications. He beats other children cruelly. పిల్లల్ని పని చేస్తుంటాడు. He scratches. వాళ్ళతో గీరేస్తాడు. ఇలా కుక్కలే పిల్లలు గీరేస్తాడు గోడతో. And he bites. Like this, belt on a fellow, he bites. ఐడం ఇప్పుడు ఏదైనా కాదన్నారంటే ఆ పనులు గ్రూప్ పై కట్టేస్తాడు. అది వాళ్ళు అది తిరగగానే గ్రూప్ దొరుకుతాడు. ఐడం కూడా. And then he doesn't know what he does. Suppose here is the chair. He climbs up the chair and he falls down and gets hurt. He climbs up here and he wants to sit down here and he falls down and he is hurt. That is how the hiding fellow does. Then only God will know what he gets hurt. Gate unte gate pata. Every day he hurts himself and it is a big headache to the homeopathic doctor, because whenever you give him iodine 1 dose, within 24 hours he wants a dose of hypericum because he is hurt once again. చాలా కష్టం. పరిస్థితి జీరో అవుతుంది. ఎందుకంటే మందు పనిచేయడానికి టైం కూడా ఐడన్ కూడా. అండ్ he eats subjective things. He eats pencils, blades, knives, plates, పడకం తినేస్తారు. అండ్ yes, clay, మట్టి తింటారు. బాగా చూడండి. And he eats drinks and roasts. పులికప్పు తినేస్తాడు. ఐడం పులికప్పు తాళ్ళు రేపు మీ కలగూడకు పెట్టి తినేస్తారు కావాలండి. సంజయ్ కదా ఐడం పేషెంట్ ఉన్న చోట 5 నిమిషాలు కలగూడకు పెట్టి మీరు మొహం కలుపుకోండి. కలగూడ కనుక కనిపించదు. ఎందుకంటే కలగూడ పెట్టుకుంటే కదా కనిపించాల్సిందే. వీడు కూడా చొక్కా నవ్వుతూ ఉంటాడు. అండ్ above all he wants to eat something day and night continuously. అన్నం పెట్టి తినేస్తారు శుభ్రంగా. తర్వాత ఇంకేదైనా పెట్టమంటాడు. మళ్ళీ గంట అయిన తర్వాత ఇంకేదైనా పెట్టమంటాడు. రాత్రి 3-4 తర్వాత లేచిపోతుంటాడు ఏదైనా తినడానికి అని చెప్పి. ఈవెన్ ఇన్ ది నైట్ ది ఫెలో వేక్స్ అప్ అండ్ cries, weeps to eat something. Between 2 meals he eats many times and he cannot resist himself eating. He eats and cries and he eats. అంతంత ఎట్లా తింటాడో ఆశ్చర్యం వస్తుంది. enormous quantities of food the fellow consumes. And then the export is also that much. Export business like India. అలాగా పెడుతూ ఉంటాడు. డైరీ ఎట్సెట్రా. అండ్ ది ఫెలో విల్ బి గ్రాడ్యువల్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. ఎంత తింటూ ఉంటాడా ఏదో ముట్టుకుంటూ ఇంకా కనబడిపోతూ ఉంటాడు. ది ఫెలో ఈట్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్. These are similar to these two drinks, iodine and tubercle. How to distinguish? Even the mental symptoms are equal. Iodine, tubercle రెండు కూడా serious. And in iodine, the fellow is fond of cold water. Always he plays in cold water. సన్నీళ్ళలో ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ హీ వాంట్స్ టు సిట్ ఇన్ వాటర్. అది ఐరన్ వాటర్. ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ వాటర్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ హీ లైస్ డౌన్ ఆన్ హిస్ బెల్లీ అపాన్ ది ఫ్లోర్. ఆ నీళ్ళలో వాటర్ పడుకుంటాడు. ఆ నీళ్ళ మీద వెళ్ళి లేదా ఎన్నికలు పడుకుంటాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ గివ్ హిమ్ బెడ్ ఇన్ ది నైట్ హీ రిఫ్యూజెస్ అండ్ హీ స్లీప్స్ ఆన్ ది బెడ్ ఫ్లోర్ బికాస్ హీ వాంట్స్ ఎ కోల్డ్ సర్ఫేస్ టు స్లీప్.
He is very, very comfortable with cold surfaces, most uncomfortable with hot surfaces. Much, much more than sulfur. And the tuberculous fellow, with all the other symptoms common, he is opposite to this modality. He is afraid of cold water and cold weather and cold air. So the shade of tuberculum, he eats voraciously like the Adam fellow. Adam వాడు ఎంత తింటాడో పాపం tuberculum పిల్లవాడు కూడా అలాగే తింటూ ఉంటాడు, అలాగే దొరికెళ్తూ ఉంటాడు, అన్నీ అలాగే ఉంటాయి. మెంటల్ గా అలాగే ఉంటాడు, ఇరిటబుల్ గా ఉంటాడు, స్క్రాచింగ్ అన్నీ ఉంటాయి, సంతకానికి ఉంటాడు. He says, "Mother, I'll kill you." Kent describes in one of his clinical cases, your mother has brought the boy to the doctor, to Kent. She said, this fellow is not having good body, he is not growing. And the doctor asked her, has he any other complaints? She concealed all the other complaints and she said, the boy is always healthy. She never informed him about anything. In the meanwhile, the fellow was grinding his teeth against her mother and said, I will kill you when you come home. Because she reported about him to the doctor, he was reluctant. He said, I will kill you when you come home with the blade of my father. Rather, shepherd, Nana Gadan just made between America and Then the doctor could understand that he was a tuberculum, and then he questioned and he verified and he gave 1 dose of tuberculum serum. And that was the end of the matter. The boy was alright within 6 months. Kent in a clinical cases లో restorating closer. So all the other symptoms, mental everything is common between iron and tuberculum. But in tuberculum, the fellow is afraid of cold water. He wants warm water to take bath, hot water. And he wants covering. He wants a good bed which is warm. He wants the windows closed. All the other symptoms are gone. So it is about water. And also the fellow has a history of low temperatures from the shade. Tuberculum. Low temperatures ఉంటాయి చిన్నప్పటి కూడా. And one of the parents are tubercular is a constitution. బాబరా మదరా ఊపిరితిత్తులు బాగా ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు వానకైతే వస్తుంది, లేదా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి వానాకాలం దగ్గు వస్తుంది, తల్లి ఒక 2 నెలలు మనం మందు చూసుకోవాలి వానాకాలం are asthmatic tendencies. And also there is a history of premature death in the family from the father side or mother side. The brothers or sisters are the father, or the brothers or sisters are the mother. Many of them, they died a premature death, about 40, etc. A fellow died in typhoid. A fellow died in cancer, with cancer. A fellow died with cough and high fever, like that. You have reports of more than one person dying a premature death. That is the verification of tuberculosis to the boy. And then Berekata. The fellow has many glands under the neck from the childhood. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ మెడ మీద చిరంతులు వాచి ఉంటాయి. టాన్సిల్స్ సోలెన్ ఆసన్ కొండ నాలుకలు తరచు వాచి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ ది ఫెలో హ్యాస్ ఎడినాయిడ్స్ ఇన్ ది నోస్, గ్రోత్, ముక్కులలో కాయలు. And he has horrible stinking odoria from the ears. ఎవరికి చిం అతి దుర్వాసన, deep brown or blackish, and frequent copious discharges from the eyes. తరచుగా కంటి వెంట పెద్ద పెద్ద కుసులు. He has to breathe from his mouth, through his mouth, because his nose is blocked. నోట్తోనే గాలి తీసుకోవాలి, ముక్కు తీసిపోయింది. అండ్ ది ఫెలో హ్యాస్ an idiotic look with opened mouth, like that. When he is brought to your clinic, you can suspect him veritacor but first and then verify. Because the fellow is brought to him, he stand like that, with open mouth. And you ask him, what are you studying? He says,
ముద్దపై టిపికల్ గా ముద్దపై కనిపిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. స్కూల్కి ఎందుకు లేట్ అయిందంటే ఇవాళ కొంచెం ఆలస్యం అయింది. ఆఫీస్కి ఎందుకు ఆలస్యం అయిందంటే ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయింది. An instinctive idiot in answering questions. ఆలస్యం ఎందుకంటే కొంచెం లేట్ అయిందంటారు. లేట్ అయిందంటే కొంచెం ఆలస్యం అయిందంటారు. He is satisfied with no answer. So very technical fellow. And he is also instinctively disobedient. చెబుతాడు సంతానంటాడు. వాడు కూడా సులభం వల్ల నేను గట్టిగా చెప్పినట్టయితే సంతానంటాడు. అదులు పోయి ఏడుస్తాడు. He beats, he cries, he never obeys. And these are all problems settled in school. You can never make them go to school. If at all you take them to the school, it is more a problem to the teacher than to the student. చచ్చిపోతుంటాడు వాడు ఆత్మీయంగా పెట్టి అయిపోతాడు ఆ టీచర్. వీళ్ళు చూసి వీళ్ళు పడలేక అలాగే వాడికి ఫియర్, యాంగ్జైటీ, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఇవి ఉంటాయి వాడికి. ఎందుకంటే వీడు ఏ ఎమ్మెల్యే కొడుకో ఉంటాడు. వీడు అంటే ముతక్కత్తరు మడతేసుకున్నటువంటి వాడు కొడుకులు ఉంటారు. వాడు చచ్చిపోతాడు. ఏం చేసి ఉద్యోగం తీసేస్తాడు. వీడికి చదువులో ఉంటే వాడికి ఉద్యోగం లేకపోతుంది. మాస్టర్కి చదువుతున్నా లేదా అని కాదు, స్టూడెంట్కి చదువు అయితే మాస్టర్ ఉద్యోగం లేకపోతుంది. Because we are in democracy, such things happen. And in due course, all the symptoms of veritacab are there. Veritacab lo ఉన్నటువంటి సమస్త లక్షణములు ఉన్నాయి. All the symptoms of tuberculin are there and items are there, except the too much eating. జగనించడం తప్ప మిగిలిన అన్ని విషయాల్లో కూడా వీళ్ళు కో ప్యాసింజర్స్ ఇన్ ది సేమ్ కంపార్ట్మెంట్. ది ఫెలో ఇస్ ఆల్సో ఏ కంజెనిటల్ ఇడియట్, వెరీ స్లో మైండ్, డిసోబీడియంట్. మనకు చాలా మందబడి మూడితనం 30 అడుగులు కలిసి ఉంటాయి. గంధకం సూర్యకారం కలిసినట్టు ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి. And from the very childhood, the fellow instinctively holds his hands upon his genitals. చిన్నతనం నుంచి కూడా మర్మవయంలో చేతులు ఎప్పుడు మాస్టర్ పాఠం చదువు పేరు సరిపడ చూటాడు చేతుల మీద ఏడికాడు కానీ చేతులు తీలేదు. మరి యూఫో స్థితి ఇస్తారు మనం పేరు పెట్టుకుంటే ఏం తీరుతారు. Irrespective of age, the fellow handles genitals as much time as possible. And after a certain age, the fellow has abnormalities of sex. Many UFO patients are masturbates. The masters annamata. And many UFO patients are homosexual. You treat him with UFO for 2 or 3 or 4 years. The fellows are quite normal. All the sex abnormalities disappear. You have to accept that these are diseases. No, you have to observe the fellow. Give one dose, wait. And then he shows you the time when you have to repeat. This fellow, UFO fellow, will have glands behind the neck, around the nerve. మెడ వెనక పిక్కలు లాగా ఉంటాయి. ఇదంతా గట్టి పిక్కలు, స్టోన్ హార్డ్ లిటిల్ గ్లాండ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇది యాక్సిలా సంకల్లో కూడా ఉంటాయి. అండ్ ది టూ ఫెలోస్ వెరిటకార్బ్ అండ్ యూఫో, దే హ్యావ్ లేట్ స్టార్టింగ్, డిలేడ్ స్టార్టింగ్. తప్పుడు మాటలు కావు. వెరిటకార్బ్ అడిగింది, యూఫో అడిగింది. డిలేడ్ అండర్స్టాండింగ్, అర్థం చేసుకుంటే తొందరగా రాదు. డిలేడ్ వాకింగ్, నడకాలస్యం. బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, చదువులో
ఏదో బండి నడిచేస్తూ ఉంటుందంటే. With these two remarks, you go into these drugs in Kent's Materia and make a study until you arrange all the symptoms according to our syllabus. Then you will understand each patient properly. 5 minutes research. There is a charge by some allopathic doctor against castor oil, in the sense that some people have gone into complications and died after giving castor oil among elders. Cases recorded. So, it is highly dangerous to use castor oil as a purgative. That is one of the charges of the average allopathy. అవును అయితే డబ్బులు తెచ్చుకొని వాళ్ళు. But the fact is, the defect doesn't lie with castor oil, but it lies with taking a purgative in certain constitution at all. It's not desirable. For example, diabetics may collapse and die if they take purgative. Please be careful. It is not a story of castor oil, anything else. Any purgative. ఖాళీ విలక్షణమైతే ఫస్ట్ లాగేస్తుంది. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో 100 దాదాపు 50 మంది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. There was one famous and noble gentleman who lived in Babakla in my childhood. He was a diabetic from the beginning. నేను మాధవపతి కాళిదాసు. ఇప్పుడు మనం మాధవపతి సత్యం ఉన్నాడు చూడండి సినిమాలో, వాళ్ళకి దగ్గరే అండ్ in his old age he went to see his daughter in Madras, and some friend of his in the evening took him to the beach, and on the way he took him to a celebrated Ayurvedic doctor and a celebrated sage like person called Balaraja Maharshi. Now he is in charge of Ayurvedic threads in Tirupati. And not informing him that he was a diabetic, he asked for a good purgative. And he diabetes was available. Duration was from the very beginning, he was suffering from constipation. That gentleman gave a packet, and he said, you take this in the night, in the morning you will have 2 free motion. And he took it. About 3:30 he had one broad motion. And he went into sweat, and the fellow was speaking, and the fellow was called a doctor. The doctor came and examined. In the meanwhile, the fellow died. So it's not a story of castor oil, but it is a story of taking purgative. Some people are prohibited from taking purgatives at all. నామం సంగతి కాదు. People who are having cardiac weaknesses, గుండె దెబ్బలు గుండె దెబ్బలు ఉన్నవాళ్ళు పర్గిటివ్స్ తీసుకోకూడదు. అవునా కాదు, ఏది తీసుకోకూడదు. And people who cannot stand, resist hunger for a longer time should not take purgative. That means many of the sugar patients are not fit to take any purgative. ఆహారం తీసుకోకపోతే ఉండలేని వాళ్ళు, ఆకలికి నిలవలేని వాళ్ళు, డయాబెటీస్ వాళ్ళు, గుండె దడ ఉన్నవాళ్ళు, గుండె నీరసం ఉన్నవాళ్ళు, పొద్దుక్కితే నీరసం వచ్చేవాళ్ళు అన్నానికి, వీళ్ళలో ఎవరు కూడా under any circumstances they are prohibited to take a purgative. In Ayurveda he discusses the matter and he differentiates between the constitution, and he prescribes purgative only for a section of humanity, not all. Without reading all those things or without taking the advice of an authoritative person, if we use a purgative, sometimes we may straight land in death. And now we go to the lycopodium cases again. About the lycopodium goma.
Sex instincts decreased premature. సాంసారిక వాంఛ అకాలంగా తగ్గిపోవు. Please differentiate between pulsatilla and lycopodium. In pulsatilla, from the very beginning, the lady is instinctively averse to sex life. దానికి సంబంధం లేదు. In lycopodium, the lady has been normal for some time, but from 30th or 31st or 34th year, she has developed an aversion to sex and no inclination at all for sex life. And it was a great trouble many times to the husband. Sometimes psychological inequalities occur in the family. In the domestic circle there will be differences. What happened? The lady gradually goes into emancipation. క్రమముగా సృష్టించండి. Or increase in weight and bulk. Other way around. క్రమముగా ఒళ్ళు చేయను, బరువు ఎక్కువను. And the second type of lady goes into suffocation, puffiness, etc., etc. All lycopodium symptoms. And then she suffers from dryness of sex organs. There is no moisture. Even during the hours of fraction. సంభోగ సమయం నందు కూడా ద్రవములు పనిచేయవు, క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. And the parts wither away. మర్మవయములు ఒడిలి ముడతలు పడిపోవు. And coition becomes most painful. సంభోగము నరక బాధతో కూడి ఉంటుంది. So there will be an instinctive aversion to sex life automatically. And many times she has burning during and after coition. సంభోగ సమయంలో తరువాతను కొరుకు మంట. And automatically she tries to avoid. And automatically there is what is called sterility, childlessness. సంతతి కలగరు ఆ వయసు ఈ మార్పులు వచ్చిన తర్వాత. Lycopodium cures this and gives a change. And then along with these symptoms she has a gradually delayed menses, more and more days. క్రమక్రమముగా బహిష్టు ఆలస్యం హెచ్చు అవుతుంటుంది. And then after some time she menstruates once in 2 months or 3 months. 2-3 నెలలకు ఒకసారి బహిష్టు. And then she may have a totally suppressed menses at all. బహిష్టు రానే రాకుండా ఆగిపోవచ్చు, తెలిసిపోవచ్చు. In the meanwhile, the person grows pale and anemic and bloodless. క్రమముగా రక్తం తగ్గిపోయి పాలిపోయి క్షీణించిపోవడం. He has short breath, dyspnea, ఆయాసం, కాలం, palpitation, కుండెదడ. This is the picture of the lycopodium lady. This is about grown-up lady. Remember, sometimes it happens after a psychological shock. ఒక్కొక్కరు మానసికమైనటువంటి దెబ్బ తగిలినప్పుడు అనుభవిస్తారు. One lady from Pune said she was quite normal in her early years, about 1 decade of family life. Suddenly her brother died of a thunderbolt in a field. పొలానికి వెళ్తే పిడుగుబడి చచ్చిపోయాడు. ఆ వార్త సడన్ గా తెలిసింది. She received a telegram that the brother died of a thunderbolt in the field. And since that date onwards, she has developed all these things. And she went into the so-called heart disease. It was not heart disease. And and a single dose of lycopodium 200. The fellows could not stay at Visakhapatnam to take the medicine, so
I gave them 1 dose of lycopodium 200 and 30 doses of alfalfa. And again after 1 month, they came back, improved very much. I asked them to stay, they could not. I repeated, lycopodium 200. During the 2nd month, she was miserable because the 200 potency failed to work. అక్కడ ఊళ్ళో ఉంటే మనం వారంలో రెక్టిఫై చేసుకుంటాం 2-3 రోజుల్లో. నెల అయిన తర్వాత వచ్చారు ఎట్లా ఉంటే మళ్ళీ హారిబుల్గా ఉండింది. సో ఐ గేవ్ lycopodium 1 dose and then alfalfa for 60 days. And she improved in all respects. And again after 60 days of alfalfa only, she improved again. No second dose of lycopodium 1 was required. She improved and now she is all right. That is about the grown up lady. ఇంకా మిగతా ఏమైనా ఉండదు. దీంతో ఏదో కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. there may be sometimes urinary complications also. అంటే ఆయనకి lycopodium ఇవన్నీ వచ్చినాయి. It is mental shock is only a causation. Whereas we have to go in for the symptoms that select the remedy. ఇంగ్లీషియా ఉండొచ్చు, నేట్రమ్యూర్ ఉండొచ్చు, ఇట్లా ఓపియం ఉండొచ్చు, కొందరికి చెప్పలేము. అండ్ దెన్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ ఉమెన్, దట్ ఈస్ ది గైడ్ ఆఫ్టర్ ప్యూబర్టీ. పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత కొద్ది వయస్సులో ఆడపిల్లలు దే హ్యావ్ no follow-up of menses properly. తర్వాత వహిస్తూ కాలకాలం రాదు. ఇప్పుడు it occurs once in 6 months or 3 months. వచ్చిన 3 months